Ми за людей. Сьогодні ми зібралися тут, щоб висловити свою солідарність із звичайними людьми Палестини, тими, хто опинився у пастці цинізму, політичних рішень, геополітичних ігор та безкарного насильства. Жодна мета не виправдовує страждання дітей, і ми вважаємо, що немає жодної політичної чи військової мети, яка б могла виправдати масову загибель мирного населення. Місце акції не випадкове. Ми стоїмо біля музею Голодомору, місця, яке зберігає пам'ять про наш народний біль. Моя бабуся пережила Голодомор і розповідала, як їли траву, як помирали діти. Це був геноцид. І ми маємо сміливість називати речі своїми іменами. Ми бачимо паралелі і мовчати не можемо. Як народ, що пережив геноцид, ми зобов'язані піднімати голос, коли таке ж коїться в іншій частині світу. My name is Nina Patarska. I'm an activist and also I'm a researcher, and I'm doing research related to Ukrainian war, and my main focus is reproductive labor, care work during the war from women perspective, how people are surviving during the war. In general, I think the main problem we cannot make a huge protest because of martial law, and it's we just started a week ago during the anti-corruption protest. We started gathering on the streets just after a corruption protest. Before the war in Ukraine, we have many. До войны было несколько солидарных, без этого, скажем так, акций, но с времени войны это первая акция. Война, российская агрессия в Украине открыла глаза украинцев больше на мир и на происходящее в мире. Отношение украинцев к Палестине и оккупация Палестины неоднозначная, она разная. Некоторые понимают, некоторые не знают, некоторые за, некоторые против, потому что очень серьезно идет дезинформация в украинском медиа по отношению к Палестине. And now the situation in Gaza, it's difficult to understand how humans can accept this and how we can watch all these videos and stay in silence. For me, it's difficult, and that's why we decided to start this. Above 100 years ago, in this museum, the Soviet Union is killing Ukrainian bus hungers by when the Stalin regime. And today, after 100 years, they are the same is going in Palestine, killing people Palestinian by как будет голод? Famine. By famine. They're killing Ukrainian just because they are Ukrainians and in our land. And today killing Palestinian just because they are Palestinian in their land. And today we came to this memorial of man-made famine. We call this Holocaust. And it also was man-made genocide against Ukrainian population. And my grandmother, she survived during this famine, but many of her siblings was died. And for us, it's important to have this, to show these links, and we know this experience. We cannot agree with the genocide, and there is no justification for any genocide in this world. And we know what is war crimes. We know how to live under occupation. We know how to live during the war, and we just want to express our solidarity with people who suffering now in Gaza. Но очень много в Украине блогеров, Украина как демократичное свободное государство. Когда начал появляться прозрачный контент, мы наблюдали, как украинский народ именно шире, именно проявил и солидарность, и сочувствие палестинскому народу. И даже в сфере российской агрессии, даже Украина под войной оказала помощь несколько раз Палестине Газа
и это об этом с заявлением президента Украины Зеленского. И это что-то новое в истории Украины, когда Украина под войны и передала помощь Палестине. For us, it's even not political question, it's more ethical question. We need to make a pressure for our governments all over the world about the any response, stop blockade Gaza for humanitarian help and stop this genocide in Gaza. Сегодняшний день мы живем в мире, в котором, и если людство, человечество не объединяется против зла и террора, где он не был, тогда мы все погибнем, мы все обречены. Поэтому чем больше мы поднимем такие человеческие месседжи, сочувствие, сострадание, солидарность, тем будет труднее для любых диктаторов начать войны. А если мы будем сидеть каждый в своей стране, меня не волнует чужая проблема, эта проблема перекинется на его территорию рано или поздно. И история полна таких примеров.